Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome! We are awesome! Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mister B622, comment ça va? Moi ça va nickel, on se retrouve pour jouer à Life is Strange. Je reviens de vacances, j'ai la patate, et j'ai encore plus la patate parce que c'est l'épisode 4 de Life is Strange, et il est sorti le 29, et comme j'étais en vacances, je n'ai pas pu y jouer, j'avais grave envie d'y jouer, et je le fais devant vous, en live. Donc voilà, on va se laisser. Je pense que je vais le faire en 3 parties parce que je pense qu'il est un petit peu long. Donc on va voir les surprises que nous attendent. Là, vous voyez, Life is Strange, épisode 4, Dark Room. Donc la chambre noire. Ok. Je l'attendais avec impatience et puis j'avais vraiment envie d'y jouer pendant que j'étais en vacances, mais je n'avais pas ma console. Donc, grave envie. Ah, on retrouve Maxime et Chloé, pardon. Comme ça fait un moment que j'ai pas joué, faut remettre les personnages en tête. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. Ah ouais, c'est vrai qu'on s'est quitté. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. C'était un peu le gros choc de cet épisode 3 et... Yeah. Et voilà, donc... Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. Peut-être on va devoir la I still want remettre to laugh normalement. and talk shit with my best pas. friend. On va voir ce qui va se passer. This is seriously the best view of the sunset.
What En if tout cas, photographers call that? sachez que j'adore golden ce hour. jeu. Donc, See? Without you here, I'd have no simplement, clue. Bet you could take some pour amazing dire shots. mon impatience d'y jouer. Those beached whales are so sad. Et Kind of know how they vraiment très envie de savoir la fin. At least, Attendre I'm alive here with you. aussi l'épisode 5. Oui, j'ai à peine joué You're a real à survivor, l'épisode 4, je Chloe. veux déjà jouer à I l'épisode know you 5. have to deal with so much. I don't want Mais anybody else malheureusement, feeling sorry for me. l'épisode 5, ce sera la fin. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Allez, parlez de Are you l'accident. okay to talk about the accident? Bah, never si, actually un have, peu, huh? quand même. There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew Alors, je into a vais essayer ditch. de parler un Do you petit peu plus fort. Remember Parce qu'en fait, everything? là, je suis saw avec mes écouteurs. everything in bullet Donc ça time. devrait s'entendre au son. I felt my Puisque, back en fait, snap and comme je vous l'ai dit, je suis parti en vacances. Donc, that was the last thing I pendant ever ce felt in temps-là, my mon body. casque, voilà, When I il a woke moins up de in the batterie, hospital, hein, I tout simplement. literally Donc là, je suis couldn't en move train a de le muscle. recharger pendant que je me fais cette première partie de... I don't know what to say. Et je pense Don't à say partir anything. de la deuxième partie, I'm just je happy I retrouverai did un get to see son you normal again. avec mon casque. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? Ah oui, c'est When vrai, was on a the last encore time you ce- talked to cette her? Rachel, Never. I just read je about sais her pas in the encore news. I didn't even know her name. ce qu'elle est devenue. You did? This is Peut-être qu'on le saura dans such a celui-là different ou dans world le than when cinquième, we je were ne sais pas. kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. C'est vrai que les baleines échouées, la neige, l'éclipse, tout ça, It might be, c'est but possible. I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too. But I don't have much hope these days. I know things Je seem pense out aussi of que control, but juste avant qu'on aille un As peu long plus as we're loin together, dans cet épisode, I don't qu'il y feel aura afraid. sûrement Hanging out des, with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. des parties un Listen, petit peu Chloe, relatives. on va I'm dire. sorry I haven't been out to On see n'aura you pas more. forcément la même histoire I was si wrong. on avait laissé Kate mourir. You're my best Ou, friend. là, on l'a sauvée, donc Max, voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que thanks for coming out to see si me. ça vous intéresse, je peux You're essayer doing de awesome. vous I don't think trouver so. une partie où je l'avais My tuée. nose is getting Et cold. à ce moment-là, qu'on regarde Maybe we cet should épisode get back 4, to my place. sachant qu'elle est morte. It is hella cold out here. Mais après, I faut que hate vous that word, me le no dites dans offense. les commentaires. Hein. None taken. Vous me laissez pas assez de commentaires, encore une fois. Je suis revenu de vacances, mais je vous attaque direct en fait. C'est le mec, voilà. Il va partir dans mes opinions et tout ça. Mais c'est vrai, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour essayer de me guider, pour que je vous propose le plus de contenu possible qui vous intéresse. Parce que franchement, moi je fais les choses qui me plaisent avant tout, et c'est normal. Mais je peux faire aussi des choses qui vous plaisent, et en même temps il faut que ça me plaise un petit peu aussi. Hein. Sinon je le fais pas, ça se voit que je suis pas content sur les vidéos, donc pour pas que ça se voit, faut que je sois consentant, on va dire. Que ça me plaise plutôt. Et que ça vous plaise aussi. Donc on se retrouve chez Chloé. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. Oh la vache. But I am Ça lucky change, my hein. parents bust their ass to take care of me. Ça I know change it's la hard for piole. them. Hein. They're grateful you're here with them. Moi, j'imagine Right. qu'ils sont heureux qu'elle soit là. Especially mais when they can't even take a walk C'est alone. pas facile. Hein. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water?
Ah ouais, t'inquiète, je vais t'apporter de l'eau. Je regarde un peu la boule à neige, tout ça. Sympa l'ordinateur. Voilà le gobelet d'eau. Hop, on va lui Drink up, apporter. Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. You're right. I wish I could take us all the way back there again. Wish I could build us a DeLorean. Oh, well, with your scientific Désolé si mind, je parle pas you might beaucoup, do that. j'essaye de suivre un peu. But time travel can screw Profiter things un up petit peu too. de l'épisode. Plus, he'd have to be my Tout en le With an assistant. vous faisant help me partager. build a machine. As you can see, I can't keep all my other friends away. Et, You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. how? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, trying to- dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner Blade mood. Runner, d'accord. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to crois qu'on va have cool colored s'endormir. bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's Parce get que this show Blade on the Runner, road. And you better not fall moi je asleep l'ai, on me et like you franchement, always je do peux vous when dire, watching j'arrive movies. même pas à I regarder remember, Max. 30 Swear I won't fall minutes, asleep. je m'endors à chaque fois Not when dessus. you're here. C'est un peu Ouais. soporifique en fait. Hein. C'est pourtant bizarre, mais ça peut être. C'est sûrement un très bon film, mais je ne sais pas pourquoi je m'endors à chaque fois. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Ouais, sympa. Ça doit être là plutôt. Ouais, j'ai trouvé. Here's the DVD. Je voudrais le lecteur. Les petits problèmes de caméra, franchement. Mais ça, il y a tellement de choses, c'est un peu difficile qu'ils sachent exactement là où. Il y en a une des deux qui va s'endormir, je pense. Hein. Alors laquelle? Allez, je penche sur Maxine. Allez, c'est Maxine qui s'endort. Make a witch. Oui, pardon.
Witch, c'est la sorcière, c'est autre chose. Ah, bah qu'est-ce que j'avais dit? C'est Maxine. Max, c'est pas bien, tu t'es endormi. Ça va être le reprocher. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. Ok, bah on va aller You can, chercher. Max. Like a pirate, right? Petite dose de morphine I'm on it, pour Chloe. aller mieux. I still can't believe I put Chloe in that chair. C'est sûr. Donc soit c'est le père, soit c'est Chloé qui va en... Enfin, soit le père meurt, soit Chloé est en fauteuil. C'est pas cool hein, comme truc. Hein. Franchement, épisode 3 pas sympa. Hein. Qui laisse une drôle de fatalité, c'est bizarre. Bon, et ben on va voir la partie. Ah, Just shoot me now. les papas de Chloé. Hey, William. William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, Tu parles qu'elle t'en veut. Ouais. I just want you to know that whatever Bien sûr qu'elle t'en happens, veut. I'll always be here for Chloe. Tu perds pendant Always. un bon bout de temps. I know you will, Max. Alors que t'étais sa meilleure amie. C'est normal, hein. Alors, I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through c'est it. chaud. Hein. Price is always right. Ouais, bah ça, Get it? en France, ça serait pas forcément le cas. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family.
I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. On va aller voir la chambre de Chloé. Pour voir à quel point ça a changé. Enfin, si ça a changé. Bah, je pense que oui, quand même. Ah ouais, il n'y a plus rien. Oh la vache. Comme un grenier, quoi. Ah oui, il n'y a plus rien. Plein de boîtes. Voilà, on va s'asseoir un peu. On va avoir une petite réflexion. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. Ils lui ont acheté des béquilles au cas où elle pensait qu'elle remarcherait. Et finalement non. Ah, bah c'est Oh, Joyce. Max, it is so nice to have you around. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't C'est marrant lie. avec It's les difficult, but discours, nobody c'est said pas life was easy here forcément in la Arcadia suite. Bay. Comme s'il disait bonjour, comment tu vas, et puis après non, plutôt il lui raconte un truc et puis après il fait bonjour, comment tu vas. C'est un peu Do bizarre. you know somebody named David Madsen? Ça, c'est des choses qui peuvent He, peut-être améliorer might hang on s'il y a to une two saison wheels. 2. Well, that was random. Je pense que Yeah, ce serait he's a que bus driver. He ce- comes in oula. sometimes. ce Cute, qui quiet. serait bien, c'est Why? que ce soit traduit en français I quand même. was just curious. Là, c'est la première You saison, always donc were. Nice to see that everything il doesn't savait change. peut-être pas le potentiel du jeu, mais là, je pense qu'il pourrait faire un... So, ou carrément what pas do de you think is saison 2, going on enfin une here with saison all 2. of this? Si, mais eco en un havoc? coup, quoi. Maybe Arcadia Bay just wants to be left C'est possible alone. aussi. I Ou know alors, the ça se trouve, ils feeling. vont jamais sortir de Honestly, saison 2. I hein, don't je give a sais shit pas. about too much outside En our tout house. cas, I ça don't blame concurrence you, bien Joyce. les jeux Except Telltale. now we have Donc, dead birds and beach whales outside our front door. Telltale, pour So ceux qui ne maybe savent I pas, should c'est ceux qu'on care, fait for Chloe's sake.
Among Us, je crois que c'est ce titre-là. Je sais que c'est eux. Plus, Un truc avec un you loup. guys have to work too. C'est ceux qu'on fait Oh, The Bill and I Walking have no Dead, hein, time bien for sûr. ourselves. We're working Qu'on more than we're living. fait I Borderlands, even je had to crois, take a c'est Telltale, part-time mais je gig suis at pas sûr. Pan Estates. Ugh. Pas sûr Do que you ce soit know the eux. Prescotts? I know that Sean Prescott qu'est-ce qu'ils won't ont be fait happy d'autre? until he owns Telltale. everything in Arcadia Bay. Bah, Game of Thrones, Stay je away crois. from his son, Oh, je sais pas. Nathan. Enfin bref, je sais que c'est ceux qu'on fait The Among Us et puis The Walking Dead. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's C'est le best friend début for a des jeux reason. épisodiques. You're here Telltale. exactly when she needs you. Enfin, c'est le Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a gros, series of comment- revolving nurses and Bref, on passe à caretakers. Life is Strange. Chloe still causes Du trouble coup, even if she avec ça, can't move. j'ai pas Max, trop suivi. Chloe's condition is not improving. Vraiment, bah, c'est Her un peu du respiratory blabla. system Hein. is very weak and she... C'est pas forcément très intéressant pour Do you le, know what I'm pour le saying? jeu. Joyce, Mais comme j'ai commencé I'm so avec sorry you Joyce, have to go through bah, all on this. continue. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Voilà, on va sortir un petit peu de ça. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Miroir, miroir, miroir. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Ah, et du coup, il n'y a plus le colorant bleu là. Bon, bah, ça a pas l'air d'être là la piqûre. Hein. Hey, il n'y a plus de petits oiseaux. Les petits yo-yo là, il est parti. Est-ce que c'est dans sa chambre? Je ne sais pas. Ça c'est un poster. Ah, le fameux At placard least dans we lequel... never had to hide from Step Douche. Ah bah ouais. Ça c'est clair, on n'a pas besoin de se cacher. Ça peut être dans quoi? Shoes. Une botte. Chloe always did love stomping around in her boots. Bizarre, hein? It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Ouais. Bah apparemment il est plus là, le jeu sociaux. Le truc non plus, c'est pas là. Là on peut pas y aller, là on peut pas. Je vais regarder encore une fois dans la salle de bain, mais je crois que j'ai tout fait. Hein. Bah oui, The bathroom looks almost the same. on a fait. Here Ah it bah is. voilà, je l'avais pas fait ça. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Bon, et puis maintenant on descend. On va aller revoir Chloé.
3 boulots. Oh le gars, il plombe sous le boulot. Et à cause de la fille. Hein. Et bah du coup je crois qu'on va peut-être devoir le refaire crever, je ne sais pas. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. Qu'est-ce qu'il va me I'm dire? already high. On est déjà so défoncé, ouais d'accord. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Mince. Je regardais autre chose, désolé. J'étais sur mon téléphone. Donc quoi, faut pas faire des vidéos en regardant son téléphone, c'est pas bien. Allez. Donc là on prend le livre, on va lui amener à Chloé. Ah, c'est son truc respiratoire, bon, ça le... Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. J'espère qu'on va pas se taper tout le truc. Je vais retourner la page. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Ouais. C'est là on va devoir revenir, donc à mon avis on va... My respiratory elle va pas system is rester failing, handicapée. and Ça se trouve elle va nous demander and it's only getting worse. de la I've heard the tuer. doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. Ah ouais, ça y est, c'est... And I will too. C'est le cas où elle nous dit que son truc This isn't how I respiratoire want ça va things pas to end. durer et que... What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Je rigole, mais c'est pas bien. Yes. Mais bon, voilà, c'est I un do. jeu, hein, donc... All you have to do oui, is l'histoire crank up the est IV to 11. émouvante hein, quand on est à fond dessus, mais faut pas oublier que ça reste un jeu et que voilà, ils essayent de nous donner un... Voilà, on va accepter parce que voilà, c'est un jeu. I'll just drift to C'est sleep, difficile d'apprendre comme ça. dreaming of us En here vrai, together. Forever. ça serait un choix, j'aurais vraiment du mal moi à le faire, mais... Voilà, on va lui mettre la dose au max comme ça. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around.
Sooner than you think. Adieu, Chloé. À bientôt. Du coup, le père, on va devoir remettre la réalité, c'est-à-dire que le père va mourir, elle va revenir avec les cheveux bleus, il pourra marcher. Victoria, ça deviendra une grosse connasse. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et je pense que si on ne l'avait pas tué, on aurait dû faire ça aussi. Donc, ah, c'est bizarre. Bah, le moment où j'y arrive, c'est bizarre quoi. Bon, attendez, on se retrouve tout de suite. Je finis ça, j'arrive. Computers? Je sais pas I pourquoi ça hope n'a the pas flash voulu. didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Ouais. Du coup... Ah, du coup, il y a des photos qui n'existent plus. Voilà, c'est reparti. C'est comme si on n'avait pas fait le truc, en fait. Voilà. Il y a un bout du 3 qui s'en va, en fait.
retrouve chez Chloé à nouveau, mais cette fois-ci, la vraie colorée, comme au début du jeu. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ah, on a les trucs examinés déjà. Il manque des trucs importants. So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. On va peut-être pas s'asseoir à chaque fois, hein, quand même. Oh no! Ah, bah voilà That poor little bird has been trapped in here. C'est vrai que l'oiseau, je viens d'y repenser, mais il pouvait pas être là, vu que c'est... Enfin, on l'avait pas fait rentrer à cette époque, donc c'est pas possible. Non, il est là. Bon, alors, si on veut le faire partir, ce qu'il faut, c'est ouvrir la fenêtre. C'est tout con, mais bon. Hop. Désolé, je suis pas au jeu là. C'est pas bien, pas bien. Je me reconcentre bien sur le jeu. En même temps, c'est pas un jeu où il faut se concentrer à fond tout le temps, mais voilà. Après, vous allez voir, je bloque comme ça pendant un moment, ça, c'est pas sérieux quoi. Voilà. Fly, be free. Je pense que là c'est bon. Voilà, on l'a mis dehors. Hop. On va aller en bas. Enfin, je sais pas, il y a sûrement quelque chose à faire en bas. Hein. Ah bah voilà, David. Qu'est-ce qui se passe? You won this battle, Max. You broke up my family. Ah putain. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let
anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Ah bah merde, on l'a foutu dehors. Bon, en même temps, c'est pas si mal, mais voilà quoi. Il va peut-être y avoir un truc sur cet épisode avec David, je ne sais pas. Looks like David already booked a room. Ah bah voilà, il s'est pris un hôtel. Donc comme ça c'est fait. J'avais dit qu'on n'allait pas forcément aller dans la cuisine. Donc pas trop d'intérêt. Par contre, ouais voilà, on va aller on va aller là. Ça a un peu changé. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ah, les casiers. Allez, vas-y. On va aller ouvrir les casiers. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Il n'y a pas un truc pour le casser. C'est pas un marteau, un pied de biche. Je sais pas, on sait jamais. Des emails, des cartes. Ah bah voilà, un pied de biche. Okay, Bon, trop I fort. can use that crowbar to pry open the locker. Allez, tiens. On va le casser en deux, ton cadenas de merde. Alors aussi, bon, je profite. Non, on va utiliser plutôt le pied de biche. Sorry David, but I bet you would do the same Ouais, thing voilà, as je me. profite que j'y pense encore. Je vais arrêter de faire des estimations de jeux et tout ça. Donc, parce qu'après, vous voyez, je dis je vais jouer à Destiny, mais en fait, je vais... Notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. En fait, Yes. je vais jouer à Destiny, mais en fait, je vais jouer... Il y a une Score. autre vidéo qui passe avant, Back to Chloe now. machin... Donc voilà, je vais arrêter de faire ça, juste vous dire que dans les jeux qui vont normalement arriver, donc il y a les jeux PlayStation Plus, là il y en a 4 normalement il me semble, ouais c'est ça 4, donc il y aura Limbo, il y aura Lara Croft, il y aura un truc avec du son, que j'ai, enfin de la musique... J'ai plus le nom, mais j'ai trouvé bien. Et il y a un autre truc, c'est... Je me rappelle plus du nom non plus. Enfin, c'est avec des petits robots, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, il y aura... là, on est au mois d'août. Oui, pour... je signale, j'enregistre depuis le mois d'août. Donc, le 9, pour être plus précis. Donc, à savoir... que je suis rentré le 7, d'accord. C'est pas grave, c'est pas ça. À savoir que il y aura forcément les jeux PlayStation Plus du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de décembre et du mois de novembre, hein, pardon. Oh le gars il a oublié novembre, truc de ouf. Bien sûr il y aura un gros morceau avec FIFA. Until Dawn, bien sûr. Vas-y, croise les bras. Je suis en train de causer, ok. Donc si t'en as rien à foutre, voilà, c'est bien. Gentil, Max. Tu décroises. Et t'en as pas rien à foutre de ce que je dis. Ok, merci. Va arriver, bah, il y aura Fallout, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est l'épisodique au niveau de Hitman. Je pense que, enfin, il est passé à la Gamescom il n'y a pas longtemps et ça m'a vraiment intéressé. Donc, je pense que je vais sûrement me le prendre en fin d'année vu qu'il sort au mois de décembre. Alors, il y aura Star Wars Battlefront. Ouh là là, j'ai oublié Star Wars Battlefront. Gros morceau. Bref, plein de jeux qui vont arriver. Donc, je préfère ne rien dire pour l'instant. Pas m'avancer parce que je sais jamais. Je peux avoir tout d'un coup envie de jouer à un jeu alors que j'avais prévu autre chose. Donc je ne prévois rien, je ne dis pas mes prévisions, on va dire plutôt. Et voilà, je joue comme ça.
À savoir que sûrement il y aura. Je vais faire Life is It's Strange amazing how much drama this living avant room has les. seen. Avant les. Comment? Je voudrais remonter, s'il vous plaît. Yo, Chloe! Ah ouais, d'accord. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Ouais, donc je disais qu'il y aura sûrement Life is Strange. Je vais faire tout l'épisode 4. Enfin, pas d'un coup, parce que je crois qu'il fait 4 heures, 4-5 heures l'épisode si on a vraiment du mal. Donc voilà, on est arrivé à l'hôpital pour aller voir Kate. On va se quitter là-dessus pour cette première partie de l'épisode 4. Donc on se retrouve bientôt pour la partie 2 de No, she'll be stoked to see you. En tout cas, ça me fait super Who wouldn't plaisir. be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh, yes.